독일과 프랑스, 이탈리아 등 유럽 지역은 우리보다 먼저 복음을 접하고 종교개혁이 일어났던 발상지기도 하죠. 이 기독교로 융성했던 나라들. 하지만 지금은 오히려 유럽의 재복음화를 고민할 만큼 유럽 교회를 걱정하는 목소리가 높습니다. 유럽의 교회들 어떤 모습일까요? 김덕원 기자입니다. 대형마트나 식당, 이슬람 사원으로 변해버린 교회들. 유럽은 전통과 관습이라는 이름으로 기독교적인 옛 가치관이 그 명맥만을 이어올 뿐 실제로 교회는 텅 비어가고 있습니다. 오랜 역사 속에 전통과 관습으로만 남아있는 유럽의 기독교. 그 속에 그리스도가 구원자이심을 고백하는 복음은 사라져가고 있기 때문입니다. 스위스, 체코, 독일, 영국 등 중세 카톨릭의 독재에 맞서 종교개혁이 일어났던 나라들이지만 지금 유럽의 개신교인 비율은 평균 5% 미만입니다. 기독교가 융성했고 또 종교개혁의 역사를 가지고 있는 지역이라고 하기에는 너무나 적은 숫자입니다. So we believe in Austria, in German-speaking countries, that a revival has to come. That's why we are fighting anyhow. We know that the culture is not easy, but to make ways to let God come in. But I was out because of my beliefs, but I continue with God. I was in Zambia, Zimbabwe, South Africa, Kenya, Tanzania. So I got this calling of mission work to plant churches everywhere. And the message that I'm carrying on is that Jesus is the spouse of the church. So we need to get ready. Hallo, grüß dich. Dass wir wieder Platz haben, wo wirklich Gottes Gegenwart kommen kann, wo auch gute Musik ist, nicht so rum. Und ja. 무너진 교회, 무너진 단이 수축되는 현장입니다. 전 세계가 이 유럽을 통해서 복음을 받았습니다. 하지만 이 유럽이 지금 무너져 있습니다. 마지막 때 이 유럽을 다시 살릴 줄로 믿습니다. 네.
give you praise. canke ubutumwa bwiza Yesu amaze kuza Vous vous rendez bien compte le royaume. kugira barije mu bwami bw'Imana. Man needs to be with God. What you need is a true king. You need the anointed one. Then you see the prophets. The prophets heard the voice. Ni jewe Cornelio muri iki gihugu uyu munsi. He's the Cornelius, Pastor. If you have 20 people here in Belgium, you have mega church. Okay. And I pray that once I will be also in your country for you. And it's really for the Lord's name. Who has closed the door? It is his house. He should come open and enter. He's knocking. Why people are not hearing him at the door? It means the people in the house, they have forgotten him. This is our church. We are talking of everything, not of a Lucifer. He wanted to have music for him, no more for God. And now the church, we celebrate one another. We have taken praise for us, and we have started forgetting him. That was the sin of Lucifer. That was the sin of Adam and Eve. Left God to become God themselves through the advice of the devil. It's not about doctrine. It's not about being a scholar. We know the witness. My assistant, he said to me, Pastor, in the good thing.
Sometimes I can ask myself, who am I? Another God to give this responsibility, because He could choose anyone else greater than me. I cannot get this on granted. And He called me to enter this mission. This is an apostolic trip. We started in Austria, we came in Belgium, Holland, Deutschland, Belgium, France, Switzerland. We are going to get ready to plan how we may meet with brothers in other countries. Structure a movement here ourselves in Europe, Brussels. Of course, politically this is a stronghold in Europe. We all know that. Early invited people in Carmel Mount, knowing that God is worshipped there. So we don't fear Europe, we don't fear Belgium. We see it as an opportunity. From that place we are going to preach Christ. Amen. Centrer le message de l'Église sur Jésus le Christ. Ce message est le message de l'Église. Ne le mettez pas à côté, prenez-le, courez avec, faites dans votre propre vie. Le pays d'évangélisme. Et nous devons amener l'évangile de Jésus et Christ aux Français. Et nous avons réalisé le sacrifice qui a été fait pour cette paix. Ils ont investi leur énergie, leurs finances et leur temps. Que leur départ ne fasse pas de nous des auditeurs oubliés, mais que nous puissions vraiment répandre l'évangile de Jésus le Christ ici. Et il faut que ce message apporte une transformation dans nos églises. Et c'est en cela que nous pouvons leur dire merci si nous pouvons répandre cet évangile. Depuis qu'elle est partie avec les enfants, c'est la même chose. Nous avons ce réflexe de regarder vers Jésus. Et je suis très très content du message que j'ai entendu. 꼭 프랑스를 살린 역할을 해달라고. Soit utilisé par Dieu pour Amen, amen, sauver amen. la France. Je ferai ce que Dieu me demande. 아멘. 처음부터 우리 세대 세계복음화를 하려면 결국 이 복음이 모든 곳에 전달되고, 그리고 이 복음을 받은 자들이 다 일어나야 되는데, 그러려고 할 때 그 역할을 할 수 있는 제자들이 일어나서 결국은 그 제자들 중심으로 이 복음을 믿는 믿음들이 온 열방에 흩어지는 것. 이거